very great quality of education, and that is why for the past few years, like 4 to 5 years, I see a lot of students are studying in Philippines these days because they got amazing experiences, and from Andhra Pradesh, especially from this place, I see a lot of students coming to Philippines to pursue medicine because the quality of education is fantastic, and the quality of the learning experience, and also the cost, especially it's very affordable and yet not compromising on the quality standards. So what do you say, madam? I mean, I think it's got the best quality, right? Exactly. So ఇక్కడ ఫిలిప్పీన్స్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అనేది చాలా బాగుంటుంది. సో కంప్లీట్లీ ఇట్ ఈస్ ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ కంట్రీ. ఇంగ్లీష్లోనే టీచ్ చేయటం జరుగుతుంది, అండ్ సెక్యూరిటీ వైజ్ ద ఫుడ్, ద క్లైమేట్ అండ్ ఆల్ ద స్టెప్ బై స్టెప్ మీకు అన్ని వివరాలు అందించటం జరుగుతుంది. సార్ నెక్స్ట్, వాట్ అబౌట్ ద యూనివర్సిటీ ఇస్ రికగ్నైజ్డ్ ఫ్రమ్ ఇండియా? అంటే ఈ సంస్థ ఇండియా, అంటే మీ ఫిలిప్పైన్స్లో ఉన్నటువంటి సంస్థ ఇండియా ప్రభుత్వంతో గుర్తింపు పొందిందా? So what he's trying to ask is it's recognized with the MCI. I got it. So it's basically, I understand. So basically, first we have to understand any university. Okay, I think we get a call. Hello. Hello. Sir. Hello. Sir, చెప్పండి సార్. Good evening. గుడ్ ఈవినింగ్, చెప్పండి. Top-notch gurinchi, my name is Arun sir. I've just completed my undergraduation. Okay. I'm looking for abroad like I need to do my masters in abroad, sir. Could you give me a suggestion for which country will be best to fit for me? See, this live program, Mr. Arun, this live program is only for Philippine education for MBBS. But thanks for calling. Anyways, you're looking for higher education in different country. Which country you're looking for? Okay. Which country, Arun, you're looking for? Ma'am, Canada. It's do one thing. This is the better option. You just walk into the office to have entire information. We have experts, counselors for dealing with Canada, different countries: US, Canada, Australia, New Zealand, Sweden, Germany, and all. So please walk into the office to have rest of all information. But this live program is only exclusively for Philippines. Okay. Okay, ma'am. But I need to know the services what are there in what are there in Top-notch. Okay, so see, we do complete free process, appropriate course selection, free baggage, ITC cards, SIM cards, and we give a lot of benefits to the students with the visa guidance, the documentation, getting I-20 in a very short span, and we do take care of it, your scholarships, your fundings and all. So, if you need a rest of information, please walk into office. Yes, sir, and I would appreciate that it's exclusively for the medicine, so it's for the doctors at this time. So, but thanks for calling, and I would appreciate if you can walk into Top-notch, and we'd be happy to help you out. Okay? Okay, sir. Thanks a lot. Take care. Sir, tell me about recognition. Yes, and so we were talking about the recognitions, especially the international recognition on this for the universities. I would like to tell you one thing. Any university, especially if you talk about the medical colleges or medical universities, they should be accredited by WHO. That's called World Health Organization, right? And this is the international organization which takes care of, or say monitors, endorses, and accredits the quality of education of various universities across the world. So WHO is a primary accrediting body which acknowledges and recognizes these medical universities. And for your information, these universities, whatever university we are affiliated, medical colleges, universities, are all absolutely affiliated by WHO. So there's no need of worrying about recognitions. And moreover, the Indian Council, which we call as the Medical Council of India, they are the primary body in India to monitor the medical education even here, as well as students who come from abroad after completing their education. So all the universities are, of course, recognized by MCI, recognized by ECFMG, FAMER, and all these international bodies. So our universities are absolutely accredited by and recognized by these MCI and also all these bodies. Yes, it is recognized very well. Yes, Bwana? Yeah, this is what the information we're looking for. Okay. Yeah.
సో నెక్స్ట్ వాట్ అబౌట్ ద క్లైమేట్ కండిషన్, అక్కడ యొక్క వాతావరణ పరిస్థితులు అనేవి ఏ విధంగా ఉంటాయి? అంటే ఇక్కడ సమ్మర్ అండ్ వింటర్ అనేది, అంటే అక్కడ కూడా అక్కడ యొక్క వాతావరణ పరిస్థితులు అనేవి ఏ విధంగా ఉంటాయి ఫిలిప్పైన్స్లో? Yeah, but I think it's a very interesting question because usually students they talk about college, they talk about education, they talk about programs, they talk about various things. But I think climate is like a very important subject. Yes, sir. Okay, the reason is that we Indians we belong to the tropical temperate climatic conditions. Like like we have 4 seasons like winter, summer, autumn, and spring. Yes. But whereas in Russia or any other northern European countries, I don't want to specify the name. Of course, there's a lot of things are there. But if you go to some northern countries like northern hemisphere countries, it's very cold. But we Indians are not accustomed to stay in a cold condition. I hope you understand, ma'am. So it's Philippines especially. It's got an amazing climatic condition. It's just as like we are staying in India. It's so normal. And the average temperature or the climatic condition is basically ranges from 25 to 32, which is very easily we can adapt to the condition. So when you shift from one country to other, there is no change, there is no difference, and it's absolutely fine. I adapt immediately so that I don't find any difficulty or problem in terms of studying there when I'm living there in this country, and absolutely fine. So I think one can easily adapt. That's the point of climatic conditions. So Tell me about it. Yeah, this climatic condition మన ఇండియాలానే ఉంటుందండి ఫిలిప్పీన్స్లో కూడా. సో లైక్ ద స్టూడెంట్స్ ఆఫ్టర్ 10+2 తర్వాత అన్నప్పుడు దిస్ ద వెరీ యంగ్ ఏజ్, 17-18 years ఆఫ్ ఏజ్. సో క్లైమాటిక్ కండిషన్ బాగాలేకపోతే మేబీ హోమ్ సిక్ రిటర్న్ రావటం ఇటువంటి సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి. వేరస్ గోయింగ్ విత్ అదర్ కంట్రీస్. ఫర్ ఫిలిప్పీన్స్ అనేది ద క్లైమాటిక్ కండిషన్ ఈజ్ యాజ్ యూజువల్ లైక్ ఇండియా. మన ఇండియాలో 4 seasons ఎలా ఉంటాయో ఫిలిప్పీన్స్లో కూడా క్లైమాటిక్ కండిషన్ అలాగే ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. So what about the language? In India, there are Telugu, Hindi and English. In Philippines, what about the language? అంటే అక్కడ యొక్క మాట్లాడే విధానం అనేది ఏ లాంగ్వేజ్లో మాట్లాడతారు? great. The teaching system and the language which Exactly. used in Philippines. Right. I think I think it's better that you can explain that process. సో అక్కడ లాంగ్వేజ్ అనేది ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఇంగ్లీష్ మాత్రమే మాట్లాడతారండి. పర్టికులర్గా ఒక లాంగ్వేజ్ అనేది ఫిలిప్పీన్స్లో ఏమీ ఉండదు. సో ఇక్కడ మనం కేజీ క్లాస్ నుంచి 10th ఇంటర్మీడియట్ వరకు ఎలా ఇంగ్లీష్ చదువుతామో, సో ద టీచింగ్ సిస్టమ్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఇన్ ఇంగ్లీష్. అండ్ మాట్లాడటం కూడా క్యాంపస్ కానీ అవుట్ సైడ్ ఇన్ ద ప్రమిసెస్, ఆఫ్టర్ అవుట్ ఆఫ్ ద ప్రమిసెస్ ద యూనివర్సిటీస్ అండ్ ఆల్. సో కంప్లీట్ ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ కంట్రీ. That's right. Ma'am, tell me what about the food and security? See, ఇక్కడ నుంచి అంటే లేడీస్ అండ్ జెంట్స్ ఇక్కడ నుంచి మీకు ఫిలిప్పైన్స్ అక్కడికి వెళ్తూ ఉంటారు. ఆ టైంలో అంటే అక్కడ సెక్యూరిటీ అండ్ ఫుడ్, ఇండియన్ ఫుడ్ అక్కడ దొరుకుతుందా లేదా? వాట్ అబౌట్ ద సెక్యూరిటీ, వాట్ అబౌట్ ద కాంటాక్ట్, అంటే ఫోన్స్ ఇస్తారా ఇవ్వరా? So tell me about that. So what he's trying to ask is secure. Security. Security and food. What's and that? Because these students are phones. going after 10+2. It's a very small age. How about that? The parents will worry about their security and Well, of course, there's nothing to worry about. It's all very much secured, and the food also, we have Indian-based culinary items available there. So, of course, everybody. ఫుడ్ అసలు భయపడాల్సిన అవసరం లేదండి. Yes. ఎందుకంటే మన ఇండియన్ ఫుడ్ అన్ని దొరుకుతాయి, చైనీస్, ఇండియన్ అండ్ ఆల్. మనకి ఇక్కడ ఇండియన్ రెస్టారెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి, అక్కడ కూడా అటువంటి రెస్టారెంట్సే ఉంటాయి. అండ్ ఫుడ్ అనేది టాప్ టు బాటమ్ ఎంటైర్ అన్ని ఫుడ్స్ దొరుకుతూ ఉంటాయి. సో నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ ద ఫుడ్. హలో హలో సార్. హలో హలో సార్, చెప్పండి సార్. ఇప్పుడు అదే మా అబ్బాయి ఆర్టిక్ చదివాడు, వాడికి పీజీ కోర్సులు ఏముంటాయి? See, completed architect. Okay. Sir, may I know your name please? ఐఎమ్ రామకృష్ణ. You're Ramkrishna. Yes, ma'am. Ramkrishna, Yes. correct. Hello. 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 Yeah. Speak. Yeah. So this live program is completely going with the Philippine MBBS education, sir. I'm sorry. No worries. Because we deals with all countries and all. Please walk into office to have the rest of information regarding your course and all. Okay. Thank you so much. Thank you, for thank you, calling. Thank Yeah. you. So tell me about the food and security. Yes. Just what I mean, as Nishwa very well said, and the food, especially my dear friends, I want to tell you one thing, that the food, especially, Yes, sir. there's no problem at all, because we have exclusive Indian kitchen
We got Indian chefs who can prepare, especially South Indian delicacies, because we cannot forget our taste and our food system. It's very difficult to adapt to a Western culture food. So we have got exclusive Indian kitchen. The university itself has got exclusive Indian kitchen in the premises, so they get all tops of South Indian, North Indian, even Punjabi on regional basis. So there's no problem. 3 times you get Indian food, my dear friends, and there's absolutely it's a very food friendly country. You got all the Asian cuisines, so it's very enjoyable there. So there's no problem about food itself. Yes. So next is can we go to US after studying in Philippines? అంటే ఫిలిప్పైన్స్ లో చదివిన తర్వాత యుఎస్ వెళ్ళవచ్చా? Yes. So yes, my dear What friends. he's trying to ask is, after doing MBBS in Philippines, is it any possibilities to go Go to US? US. US, I got it. So my dear friends, especially I myself, I specialize in USMLE training program, and I've got my own company. We got our own company with aligned with Top Notch, and this company specializes in training for the doctors who wants to go to US from Philippines. Basically, US it's a very good land of opportunities, and for doctors, especially, they can do excellent PG courses, research based studies, and doctorate higher level educations is available. But for that you need to clear like certain training programs which we don't get in India. That's called USMLE step 1, step 2, and which is CKCS, and step 3, which is done in US basically. So in Philippines we have a special training program where we make sure that every student gets a very good training program, and then we make them pass this exam, and they can settle down in US, get a PR, get a job, and they can do their higher education as well. And the stipend is fantastic, $6,000 per month. I think we got a caller. Hello. 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 Hello, sir. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్, చెప్పండి సార్. అది ఈ కన్సల్టేషన్ మంచిగా అది సార్ మీ క్వశ్చన్ చెప్పండి, మీకు మీ డీటెయిల్స్ ఏం కావాలో అడగండి సార్. హలో. హలో సార్ అవినాష్ మాట్లాడు. సార్ చెప్పండి, మీకు ఏం కావాలో చెప్పండి. హలో. ఐఎల్స్ 6 వచ్చింది. ఓకే సార్ మీ క్వశ్చన్ కంప్లీట్ చేయండి సార్. అది యుఎస్ లో నేను డిగ్రీ చేశాను. ఓకే. యుఎస్ లో డిగ్రీ ఇప్పుడు నాకు డిగ్రీ అయిపోయింది కదా, యుఎస్ లో కోర్సెస్ ఏం తీసుకోవచ్చు? హలో. I think it's awesome for the US. Yeah, it's correct. Oh, I think it's a wrong minute. I'm sorry, it's a bad correction. It's okay. So it's okay, no problem. Yes. సార్ వాట్ అబౌట్ ద కనెక్టివిటీ ఫ్రమ్ ఫిలిప్పైన్స్ అండ్ ఇండియా? అంటే ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి వెళ్ళడానికి వాట్ అబౌట్ ద టైం, అంటే ఎంత సేపు పడుతుంది అనేది ఒకసారి చెప్పండి. Yes, I got it. And I think it's a very good question. Maybe some may think, what is the importance of connectivity, Yes. right? But I say it's very important because the total time of travel to Philippines is 7.5 hours. That is 7.5 hours of traveling. And we have direct flights from Hyderabad to Manila. We got flights from Chennai to Manila. And the reason why is, but even if the student wants to come back to the homeland or to the native place, or the parents wants to visit this particular country, it's very easily accessible, right? You can easily go there. Yes. You can. There is a 2-3 flights every day, so there is no problem at all. So it's a good connectivity. హలో. హలో సార్ చెప్పండి సార్. ఫిలిప్పీన్స్ లో ఎంబీబీఎస్ తర్వాత పీజీ కోర్సెస్కి ఎంతవరకు ఆపర్చునిటీ ఎక్కువ ఉందండి? PG, right? పీజీ కోర్సెస్ మనం ఎంబీబీఎస్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత ఆఫ్టర్ ఎంబీబీఎస్ పీజీకి Yeah. So you have done your MBBS, right? ఎంబీబీఎస్ ఓకే. ఆఫ్టర్ ఎంబీబీఎస్ పీజీ కోర్స్ కి మనకి ఎంతవరకు మన ఇండియా కంటే ఎక్కువగా పీజీ కోర్స్ కి ఆఫర్స్ ఉన్నాయి? Right. What is the So opportunities of getting PG courses, seats, and what's the cost of okay, got it. So like for example, MD cardiology, MD neurology, and MD like that you're asking, right? Okay, so I will answer that right now. And should we answer? Okay. No problem. So basically, we got around 14 streams of higher education, sir. All right. Okay. And for example, if you have done MBBS, there is a system called fellowship program. Okay. And which is you can go there, and it's a 3 years program.
Okay, and you can do your specialization like after MBBS you want to go for cardio or neuroscience, or you want to do your pediatrics or general medicine, depends on your choice. Okay. Okay. It's the selection process is there. There is an entrance exam for that from the university. Okay. Okay. And once you clear the entrance exam, and there is a limited seats though, but I tell you, it's a US curriculum. It's a very powerful system of learning. So it's called MS or MD, a 3 years fellowship program. Okay. So you have an opportunity. You can meet us personally. You can contact the director of Top Notch, and we'll be glad to help you in all manners, sir. Cost of education. So the cost of education ranges from around 18 to 23 lakh totally for 3 years. It's for 3 years. Yeah, 23 lakhs, 18 to 23 lakhs for with food and accommodation as well, all inclusive. Okay, sir. Can you speak in Telugu for my parents? Miss Banu is there. She will talk. Yes. Yeah, what's your name? మీ పేరేంటమ్మా? Sheikh Basit. సారీ. Sheikh Basit. ఓకే, బాషిద్, ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ 18 to 23 lakhs లో విత్ ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్తో అయిపోతుంది. ద కంట్రీ అనేది చాలా సెక్యూర్ కంట్రీ. ఇండియన్ ఫుడ్ దొరుకుతుంది. అండ్ ద స్పెషలైజేషన్ యాజ్ సర్ సెడ్ లైక్ USMLE ట్రైనింగ్ ఇస్తారు. అండ్ కంప్లీట్లీ సేఫ్ ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ కంట్రీ, మంచి ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. అండ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ వెరీ లో, చాలా తక్కువ ఫీ స్ట్రక్చర్లో ఉంటుంది. అండ్ ఇంకేం కావాలి మ్యామ్? ఎనీ అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్? By US also. దిస్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఇస్ రికగ్నైజ్డ్ బై US. స్పెషలైజేషన్ అంటే చిన్న ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది అంటున్నారు సార్. ఆ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ క్లియర్ చేసుకున్న తర్వాత ఎస్ యూ హ్యావ్ ఏ ఆపర్చునిటీ టు డూ యువర్ MSc. MBBS లో USMLE కి మనకి ప్రిపరేషన్ ఇస్తారు కదా? ఎస్ అమ్మా, ఫస్ట్ ఇయర్ లో మనకి స్టెప్ 1 ప్రిపరేషన్ ఇస్తారు, అండ్ సెకండ్ ఇయర్స్ లో స్టెప్ 2 ఎగ్జామినేషన్ ఇస్తారు. అండ్ ఈ యూనివర్సిటీకి సో 99.99% USML అనేది ఎగ్జామ్ క్లియరెన్స్ చేసుకుంటూ ఫెలోషిప్కి US వెళ్ళిన చరిత్ర చాలా ఎక్కువ ఉన్నది. ఫిలిప్పైన్స్ లో చాలా ఎక్కువ కాలేజెస్ ఉన్నాయి, యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి. ఏ కాలేజ్ యూనివర్సిటీ మనం చూస్ చేసుకుంటే MBBS లో మనం మంచి గెట్టిన అవ్వగలం. ఇక్కడ వచ్చి ఎంసీఏ ఎగ్జామ్ తీసుకోవాలి. Yes, it's completely recognized with MCI, ఇక్కడ మెడికల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా. సో దీనికి రికగ్నైజ్ ఉన్న యూనివర్సిటీస్ మాత్రమే మంచి యూనివర్సిటీస్, ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ కంట్రీస్, గుడ్ ఫ్యాకల్టీస్, గుడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, వెరీ స్ట్రెంగ్త్ గివింగ్ టు ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్, ఇటువంటి యూనివర్సిటీస్ని మాత్రమే ఎన్నుకోవాలి. సో మేము డీల్ చేసే యూనివర్సిటీ అటువంటి యూనివర్సిటీసే ఉంటాయి. సో డోంట్ వరీ అబౌట్ ద యూనివర్సిటీస్. సో మంచి యూనివర్సిటీస్ని చూసే మిమ్మల్ని ప్రమోట్ చేస్తాము. నా ఆలోచన ఏంటంటే జవహర్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ మెడికల్ ఫౌండేషన్ స్కూల్ ఎంతవరకు మంచిదంటారు? సో ఇక్కడ మేము ఒక యూనివర్సిటీని డిగ్రేడ్ చేయటము, బ్లేమ్ చేయటము కూర్చోలేదమ్మా. ద థింగ్ ఈజ్ ఎవ్రీ యూనివర్సిటీ విల్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ స్ట్రెంగ్స్ అండ్ దేర్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ ఆల్. సో ఆ యూనివర్సిటీ అనేది కొన్ని లోటుపాటాలు ఉండొచ్చు, బట్ స్టిల్ ద ప్రమోషన్స్ గోయింగ్ త్రూ ఆన్లైన్ మనం చూసుకుంటాము. అండ్ రికగ్నైజేషన్ విత్ ఇండియన్ మెడికల్ కౌన్సిల్, ఇటువంటివన్నీ చూసుకుంటూ ఒక బెస్ట్ యూనివర్సిటీని మాత్రమే సజెషన్ ఇవ్వటం జరుగుతుంది. చాలా థ్యాంక్స్ మేడం, ఇటువంటి గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ మాకు ఇచ్చినందుకు విజయవాడ తరఫున. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. యూఆర్ వెల్కమ్. You're welcome, sir. Thanks. సరే, ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద కోర్స్ డీటెయిల్స్. అంటే అక్కడ ఫిలిప్పైన్స్లో MBBS చేయాలంటే అక్కడ యొక్క కోర్స్ యొక్క డీటెయిల్స్ గురించి వివరించండి సార్. Okay. Basically, I want to add a few things to this USMLE before we go into course, because I think most of you will be having a dream of getting settled in USA, right? I think if you ask 100 people, right, at least 90% they say, where is your ultimate Not only destination? for MBBS, Everywhere. everyone is looking for technical also. Yes, technical. Anyway, engineering or medicine, Yes. your ultimate destiny want to be settling down in USA, right? So for that, Philippines is the best channel, or you can say a good platform, or is a jumping pad to get into US. I'll tell you the reason, very interestingly. Philippines was a colony of USA for quite long time. Yes. Okay, I think we got a call. హలో హలో సార్, చెప్పండి సార్. హలో సార్ చెప్పండి. నా పేరు వరుణ్ అండి. చెప్పండి సార్. నేను ఇక్కడ ఒక టూ టైమ్స్ MBBS రాశానండి ఇక్కడ. ఓకే, ఎంట్రన్స్ రాశారు. Entrance. 2 times completed.
అంటే నాకు అంత మంచి ర్యాంక్ రాలేదు. నేను అబ్రాడ్ వెళ్ళి ఎంబీబీఎస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఓకే. దానికోసం ఏ యూనివర్సిటీ అయితే మంచిగా ఉంటుంది, ఎక్కడికి వెళ్తే బాగుంటుంది, నాకు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అదంతా, కాలేజ్ యూనివర్సిటీస్ కానీ అదంతా చెప్తాను. ఓకే. ఆర్ యూ కంఫర్ట్ విత్ ఇంగ్లీష్ వరుణ్, లేదా తెలుగులో చెప్పమంటారా? ఎనీ లాంగ్వేజ్ నా. Okay. Yeah, Mr. Varun, how are you? I am fine. All right. Good evening. Yeah. All right. So Murali, right? Yeah. Yeah, Murali. Okay. Yes. Murali, one thing I want to tell, you said that you have given 2 times entrance exams in Vijayawada or from Andhra Pradesh, right? Yeah, in Vijayawada. Alright, so still you're trying to get into medical education, am I right? Yes. Okay. And so may I have how much percentage you scored in your higher education or 12th standard? In 12th standard, I completed it with 90%. Oh, that's fantastic, yeah. Appreciation for you. Thank you, thank you. Yes. So with that note, yes, Murali, we got a great opportunity in Philippines. Okay. Okay, okay. And I'll tell you one thing: we got one of the world's best universities in Philippines. Okay. And we are affiliated with more than 7-8 universities across Philippines. Okay. Okay, okay. And the best part of our company, of course, you find a lot of consultants across India, across the local towns, right? Okay, okay. The best part with Top Notch and our university affiliation is that we provide specialized training to clear USMLE Step 1, USMLE Step 2 and 3, which is a great chance to go into US and get a green card and settle down. You got it? Okay, okay. So apart from UG, we also help you to clear your post-graduation, or we call as a fellowship program in USA according to the US government policies. Okay. So I'm sure we are the pioneer. We are the only one who provides training program for the undergraduate students of MD program. Is there a fee structure for the complete undergraduate program, sir? Yes, Murali, it depends on the kind of university you choose. Okay. But actually speaking, there is a range of 16 lakhs to 25 lakhs inclusive food and accommodation. That's the maximum. Okay, sir. You can get best university from 16 to 25 lakhs, which is again funded by the local loan processes there. There is a government, Indian bank. I mean, a lot of banks are there which provides loan facility. Okay. Yes, it's a 5 years and 4 months course. Okay. And the title is called as MD Medicine. Doctor of Medicine, MD Medicine, which is equivalent to MBBS in India. Sir, I have a doubt, sir. Yeah. I was graduated in China, my friend. Okay. And he should attend another exam here also in India for getting a certificate or approval and working in a hospital. Right. Right or wrong? Correct. Well said. Well said. That's very true. And according to the Indian government, a person of foreign education, a foreign origin country, any country apart from India, okay, you have to clear a test called screening test, okay, by the MCI, that is called Medical Council of India, all right, which you have to clear, okay. But for your information, Murali, Philippine students has got a stunning percentage of 94.8% clearing in one attempt. Okay. So you can assess the quality of education, the kind of like a standard we train the students in such a good fashion which can compete international arena. You got it? Okay, sir. Yes, I welcome you to our office, and I think Madam will be able to give you full clear We have information. next month intake. So Yeah, we got this month intake, for the October. All right. This is the right time. This is the right time. In fact, you got rush out. For the November first week, there's a batch going from South India. We got around 26 candidates preparing. Okay. And if you're seriously thinking of not wasting time and of various tenure, and you can come down and inquire us to our office. You can step down to office at least. Sir, my brother want to study MS and yes, sir, can you talk to Ms. Vahida? Yeah, sure. I think, yeah. Please. Ma'am, What's his name? how is the consultancy process is going on, and how should we make the college, how should we select the colleges as per the ranking? See, this is completely based on your profile, the percentage, the and all.
So this based on that we give you the list of universities. So you are talking about the MBBS, right? Or what? Hello. Ma'am, hello. You are talking about medicine, right? Yes, ma'am. No, I'm asking about MS, ma'am. It's undergraduate. I mean, It's a completely based on the what score you got in your IELTS, your TOEFL, your GRE, and choosing of country exactly. So and based on your academic background, of course. So that based on that we give you the list of universities, and we have very senior counselors. The selection of college and is based on our GRE score or the Exactly. or the academic score, ma'am. Exactly. The universities, those who are looking for very high-fi profile percentage, GRE and all, if we got a bit less, then that university will not accept. So in that situation, based on your percentage and your scores, will decide the university. Okay. Any other doubts? Murali. Murali? Ma'am, where is your office, ma'am? It's located in Mogalrajpuram, opposite Income Tax Office, Near Fortune. either near Fortune Murli Okay, Lane. okay, ma'am. I will consult you there, ma'am. Okay, fine. Please సార్ come కాంటాక్ట్ down. నెంబర్ స్క్రీన్ మీద ఉన్నాయి చూడండి సార్, మీకు ఏమైనా డీటెయిల్స్ కావాలంటే స్క్రీన్ మీద ఉన్న కాంటాక్ట్ నెంబర్స్కి కాంటాక్ట్ చేయవచ్చు. ఓకేనా సార్? Okay, okay. ఓకే Thank you so much. Thank you, Murali. Thanks. సార్ టెల్ మీ అబౌట్ ద కోర్స్ డీటెయిల్స్. Yes, okay. Of course,